ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ఇచ్చేయాలా అంతేనా? పరం ఎవరో ఇచ్చేళ్ళారా ఆంటీ? ఫోన్ తెచ్చినా? తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శుభ సంధ్య అందరికీ. సో ఈవేళ ఎవరు సమ్మరీ చెప్పాలి? దివ్యశ్రీ రాలేదా ఇవాళ?
ధనలక్ష్మి మ్యామ్ వచ్చారు కదా, మీరేనా చెప్పాలి వేళ? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ మా ఎగ్జామ్ ఉంది సార్, సో ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ నేను క్లాస్ చెప్పేందుకు. అవునా, ఓకే ఓకే ప్రాక్టికల్ వైవా ఉంది సార్, సో అందుకని. ఓకే ఓకే, అదే అందుకని నెక్స్ట్ ఎవరో పెట్టారు, దివ్యశ్రీ. ఓకే, సారీ సార్. యా ఇట్స్ ఓకేనమ్మా, పర్వాలేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. So, anybody, can you give the brief summary of the last class? Good evening, sir. Can I say, sir? Yeah, Fatima. చెప్పమ్మా. Okay, sir. Sir, last class లో column 1 row 5 చెప్పారు సార్. దాంట్లో రుబిడియం ఐడియా ఏంటంటే ఐడియా టు పెర్ఫామ్ ఆర్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ. అంటే వాళ్ళకి న్యూ థింకింగ్, న్యూ ఐడియాస్ ఐ మీన్ క్రియేటివ్గా న్యూగా ఏదో చెయ్యాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. దే ఫీల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ. వాళ్ళకి చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది కానీ కెపాసిటీ లేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ అని అనుకుంటారు. దే ల్యాక్ ద కెపాసిటీ టు డూ సంథింగ్ న్యూ, టు క్రియేట్. అలాగా వీళ్ళ క్లింగింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే ది క్లింగింగ్ పార్ట్ ఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్. క్లింగింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఖాళీ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే కాలమ్ 1 రో 4. ఇంకా కాలమ్ 1 రో 3లో నాట్రమ్ క్లింగింగ్ 1-1 కేర్ అలాగా. అండ్ కాలమ్ 1 రో 2 1 విత్ ఇన్ ఆర్ 1 ద సోర్స్ విత్ ఇన్ ద ఊమ్ అలాగా రో 2 వాళ్ళు. అండ్ కాలమ్ 1 రో 5 వాళ్ళు వాంట్స్ టు బి క్రియేటివ్ బట్ lacks the capacity to create. లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్ ఏముందంటే స్టాన్షియం ఉంది సార్. అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు గో అవుట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే మనకి ల్యాక్ ద కెపాసిటీ, ల్యాక్ ద క్యాపబిలిటీ, ల్యాకింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందో మనకి అప్పుడు ఆ జంక్షన్లో, ఆ జంక్చర్లో లైక్ ఫియర్. వెరీ గుడ్. అండ్ సపోర్ట్ కావాలేమో అనిపిస్తుంది. ఎక్సలెంట్. సో అట్ ద సేమ్ టైం దే నీడ్ హ్యూజ్ సపోర్ట్ కదా, ఎక్కువ సపోర్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు కాన్ఫిడెన్సే లేదు. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అదే నేను మొన్న స్ట్రాన్షియం కేసులో చెప్పాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ she has to depend on husband, or previously she has to depend on father, or in the mid-term she has to go to his maths or science teacher and seeks his guidance. Other confidence, but the difference between column 1 and column 2 is as usually like in Cali and
calcarea and in the natrium and magnesium, they are somewhat developed. Kada? Where Yes, sir. column 1 people are completely dependent. Sir. So the anxiety, the fear, నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో exact word, is much more in column 1 people. Yes, sir. Right. So, స్టాన్షియం వాళ్ళు ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు గో అవుట్ సైడ్ టు డూ సంథింగ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ బట్ ఆమ్ ఐ కెన్ డూ ఆర్ నాట్ అలాగా వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్. ఇట్ ఎనీ వన్ నీడెడ్ టు గైడ్ అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక గైడ్ కావాలి టు గైడ్ మీ ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు సార్. అండ్ ఇంకా లైక్ యానిమేషన్ ఆఫ్ స్పైడర్స్ అండ్ యానిమేషన్ ఆఫ్ రో 5 కాలమ్ 1 గురించి చెప్పారు సార్. Animation of spiders low to attract others and animation of row 5 and column 1 low not to attract others but they themselves want to be attractive అని చెప్పారు సార్. కాలమ్ అండ్ ఇష్యూ ఏం లేదు అందులో, రో ఇష్యూయే. ఇట్స్ ఓన్లీ రో ఇష్యూ అంతే, కాలం కాదు. So the entire idea of difference between row 5, because they too are shiny, they too are look a little bit glamour, so they too has some issues with colors. So లైక్ definitely స్పైడర్ లాగా లిటిల్ కనిపిస్తుంది. బిట్ యానిమేటెడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ రో మొత్తం, ఇట్ నుంచి ఆ చివరి దాకా అంతో ఎంతో. బట్ హౌ టు differentiate from an animal perspective, how we differentiate from a mineral perspective and how we can differentiate from an animal perspective, అదనమాట అక్కడ. కాలం ఇష్యూ ఏం కాదు, ఎంటైర్ రో ఇష్యూ. ఓకే, ఓకే సార్. నెక్స్ట్ రో 3లో ఏమన్నారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అటు నుంచి లైక్ నాట్రమ్ పీపుల్ వాళ్ళు అన్ని దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటారని చెప్పారు సార్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ దే డింట్ ఆస్క్ మీ డిడ్ ఐ డ్రింక్ కాఫీ ఆర్ నాట్ అలాగా రో 3 వాళ్ళు. అండ్ రో 4లో హౌ మచ్ బిల్ ఫీ కోసం అలా ఫ్యూచర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫీ గురించి ఆలోచించడం, పేమెంట్ గురించి ఆలోచించడం అని చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ రో 5లో నేను ఎంత కొత్తగా కనపడాలి అని అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ రో 5లో ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ స్ట్రాన్షియం కాబ్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే ఎంటైర్ ఐడియా టు క్రియేట్ ఫర్ విచ్ ద గాడ్ ఈజ్ నెససరీ అంటే లైక్ దే టాక్ గాడ్ యాజ్ ఎ మ్యాంటర్ యాజ్ ఎ గైడ్ అని చెప్పారు సార్. నాకు ఎవరైనా కావాలి ఫర్ క్రియేటివిటీ అని చెప్పారు సార్ స్ట్రాన్షియం కాబ్ వాళ్ళు. అండ్ ఫియర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ డ్రౌనింగ్ అండ్ డెల్యూజన్ సమ్వన్ బిహైండ్ హిమ్ ఆర్ హర్, ఐడియా ఆఫ్ సమ్వన్ కమింగ్ ఆర్ లిఫ్టింగ్ అండ్ హెల్పింగ్ దెమ్ అలాంటివి వస్తున్నాయి ఐడియాస్ వాళ్ళవి. అండ్ డెల్యూజన్ ఏమో బిహైండ్ హిమ్ సమ్వన్ ఎవరో ఉన్నారు అండ్ సమ్వన్ షుడ్ హెల్ప్ మీ ఆర్ ఎల్స్ ఐ లెఫ్ట్ అలోన్. And fear of strange places, strangers, undertaking new things, and refuses to do something new because of lack of capacity, but wants to do something new. అండ్ వాళ్ళు ఫ్యాసినేట్స్ వాట్ ఫ్యాసినేట్స్ దమ్ అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా చెప్పారు సార్, నాకు కార్ రాదు అండ్ కానీ నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది అంటే లైక్ ల్యాకింగ్ ఐ మీన్ కెపాసిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ కెపాసిటీ వల్ల వాళ్ళు అలా అంటారు సార్. అదే కాలం 1, సో అదే కాలం 1 పర్సన్ అయితే కార్ రాదు నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది. కాలం 1 పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది? కాలం 1 పర్స్పెక్టివ్ అలానే ఉంటారు సార్. కాలం 1 పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుందంటే కారు రావటం రాకపోవడంతో వాళ్ళకి సంబంధం ఉండదు. దే విల్ లీవ్ ఇట్ టు సమ్మన్. బాబు నాకు వచ్చి నువ్వే తోలేసే కార్ అంటారు. దట్ క్లింకీ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. యా, కార్ గురించి ఐడియా అట్లీస్ట్ ఉంటుంది. ఎస్, కార్ నడిపితే బాగుంటుంది, బట్ దే విల్ నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్. ఇన్ఫాక్ట్ దే రిలై ఆన్ సమ్వన్ అండ్ ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దెమ్. దట్ కాలం 1 పీపుల్, ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దెమ్ that their work is did by someone.
వాళ్ళు ఇంకా ఆనందపడతారు. అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ ద అదర్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ద అదర్ అయాన్ ఈజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ అది ఉంటుంది, అది అయాన్తో కలిసింది అనుకోండి, వెన్ ఇట్ బికమ్స్ సమ్ సాల్ట్, దెన్ ద అదర్ anion part will also join with this thing. That's why the Nattermore has highest degree of contradiction of self. కాంట్రడిక్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, నేట్రం ఏం చెప్తూ ఉంటుంది, క్లింగ్ అవ్వు అంటుంది. మూర్ ఏం చెప్తూ ఉంటుంది, వద్దు మోసం చేస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో దే విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లింగి. ఇవాళ నువ్వు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టలేదు, నువ్వు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పలేదు అని అంటావు. పోనీ వదిలేద్దాం, వీడిని అవతల పడేద్దాం అని అనుకుందాం అంటే ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ వదలలేరు. ద హైయెస్ట్ ఇష్యూ when these two opposite polarities come together and exhibit in the same person. So sir బాగా చెప్తారు. So the dangerous toxic combination is when the salt forms from the same row. అది ఇంకా టాక్సిక్. So we saw in Nattermore, అలాగే మన Calibrome, when the salts, when the ions of the same row join together to form a salt, this is a ultimate toxic combination. So it becomes more and more difficult for the physician to perceive this person, to perceive this individual, and at the same time it's very, very difficult for the individual also to be living happily because of the extremes of the two ions within the same person of the same row. So with the same issues of identity, Natterm speaks of one thing and Moore speaks of other thing. Okay sir. And one more thing, అంటే నువ్వు ఆ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను. నువ్వు మొన్న ఫోన్ చేసి అడిగినప్పుడు కూడా, we cannot consider that entire movie of Chitralahari, అది ఎంటైర్ మూవీ కాదు హాలోజన్ పార్ట్, బట్ దట్ ఇండివిజువల్స్ క్యారెక్టర్, ఆవిడెవరో చెప్పింది మొన్న శేషు, నివేదిత, ఆ నివేదిత అనే ఒక క్యారెక్టర్ తనకి అదొక్కటే హాలోజన్ పార్ట్, మూవీ కాదు. వేరేస్ when we got across with the other mineral understanding of the other movies like Sankalpa etc., that part, here the entire theme or essence is of the row difference. అది నువ్వు ఆ రోజు నువ్వు అది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయావు. మూవీ హాలోజన్స్ కాదు, ఆ క్యారెక్టర్ ఒకటే హాలోజన్ అందులో. బికాస్ నేను సిరివేనా సార్ కట్ ఆఫ్, she always she is negativity, mistrust, suspicious. అసలు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా భలే డిజైన్ చేశాడు. ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా చేసింది. ఎప్పుడు మొట్టమొట్లాడుతూ ఉంటుంది మొహం. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అనమాట. అందులో ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్న బ్యూటీ అది చాలా బాగా తీసంటే. చూస్తే అటువంటి క్యారెక్టర్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద హాలోజన్ పార్ట్, హౌ ద హాలోజన్ పార్ట్ విల్ బి ఇన్ ఎన్ ఇండివిజువల్, జస్ట్ ఫర్ దట్ అనమాట. అట్లాగా మనకి సేమ్ రో నుంచి కనుక ఒక సాల్ట్ ఫామ్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ టాక్సిక్, అండ్ ఇట్ ఈస్ బోత్ difficult for the physician to find a remedy, and at the same time it's difficult for even the individual to live life happily, and he will become more and more deviated from his inner song. తనలో ఏదైతే అసలు పాట ఉందో, అసలు సంగీతం ఉందో, అసలు నాదం ఉందో, దాని నుంచి పూర్తిగా అతను దూరంగా జరిగిపోతూ ఉంటాడు. Because of the diversity which he had, because of the two ions coming together from the same row. So that is the part. అంటే అందుకని ఎప్పుడైతే కాలం 1కి వస్తామో, బట్ వేరేజ్ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ ఇక్కడ ఇది లేదు. బట్ when we move to strontium carb, again we will find that a little bit salt, strontium carb, strontium nitricum, there will be those other parts of the other ions will be joined with the strontium feeling. Okay sir. Yeah, చెప్పు.
సార్ దివ్య మేడం వచ్చారు అనుకుంటా సార్, ఆవిడ ఏం పర్వాలేదు చెప్తారా చెప్పేసి సార్? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇద్దాంలే, ఎందుకంటే సగం నువ్వు చెప్పి మళ్ళీ సగం ఆవిడ చెప్పి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకే 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 సార్. ఇంకోటి మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం స్టాన్షియం అలా చెప్పారు సార్. మెగ్నీషియంలో ఇన్ఫాంట్స్ ని సారీ పార్డన్, మధ్యలో అడ్డు తగులుతున్నాను. నీకు ఆ కార్ పెర్స్పెక్టివ్ లో ఆ కాలం 1, 2 అండర్స్టాండింగ్ నీకు అర్థమైంది కదా? ఎగ్జాంపుల్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఏ కాలం 1 person అండ్ కాలం 2 person. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఏ లిటిల్ బిట్ టు కాలం 3 ఇంకా బాగుంటుంది, బికాస్ ద స్ట్రక్చర్ డెవలప్స్ కదా. యా ఓకే చెప్పు. అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ కాల్షియం గురించి చెప్పారు సార్. మెగ్నీషియంలో ఇన్ఫాంట్స్ గురించి అలా చెప్పారు సార్, లైక్ ఐడియా ఆఫ్ కేర్, లవబుల్ అండ్ దే కుడ్ నాట్ డిటాచ్. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ స్కేరీ థింగ్ అదే సార్, లైక్ వాళ్ళు డిటాచ్ అవ్వలేరు మెగ్నీషియం వాళ్ళు, అది ఇన్ఫాంట్స్ కిందకు వస్తుంది అని చెప్పారు సార్. అండ్ కాల్షియం ఏమో లైక్ చిల్డ్రన్, అండ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రొటెక్షన్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు, సెక్యూరిటీ అలాగా. చైల్డ్ హూ నీడ్స్ ప్రొటెక్షన్ అలాగా చెప్పారు సార్ కాల్షియం. అండ్ స్ట్రాన్షియం వాళ్ళు టీనేజర్ అంటే లైక్ టీనేజర్స్లో విచ్ పార్ట్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్, అంటే వాళ్ళకి డౌట్ ఉంటుంది కదా సార్, లైక్ బైపీసీ తీసుకోవాలా ఎంపీసీ తీసుకోవాలా అని అలాగా. అండ్ నీడ్ సమ్ పర్సన్ టు గైడ్ మీ అని స్టాన్షియం వాళ్ళు ఉంటారు సార్. అండ్ బరైటక వాళ్ళు మన వల్ల అవుతుందా లేదా అని, అంటే అడల్ట్ బరైటక వాళ్ళు. అండ్ బట్ అంటే మన వల్ల అవుతుందా లేదా అని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ ప్లస్ బట్ డోంట్ హ్యావ్ కెపాసిటీ అలా ఫీల్ అవుతారు సార్. అండ్ మెగ్నీషియం పీపుల్ ఐడియా ఏంటంటే దే డోంట్ హ్యావ్ చాయిస్, ఏదైనా పర్వాలేదు, ఏమైనా అలాగా. సపోజ్ మనం ఏదైనా నీకేమి ఇష్టం తినడం అని అడిగితే, అంటే ఏం తింటావు, అది తింటావు అది అంటే ఏమైనా పర్లేదు ఏమైనా తింటా అన్నట్టు చెప్తాడు సార్, చాయిస్ వాళ్ళు పెట్టుకోరు. అండ్ దే ఆర్ రిప్రెస్డ్ పీపుల్ అని చెప్పారు సార్ మెగ్నీషియం వాళ్ళు. అండ్ క్యాల్కేరియా పీపుల్ ఏమో ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలోన్, ఎవరైనా తోడుగా ఉంటే బాగుంటుంది. ఐ నీడ్ సెక్యూరిటీ, ఐ నీడ్ ప్రొటెక్షన్, లైక్ షీల్డ్, లైక్ కవర్. అండ్ ఎవరైనా ఏమైనా అడిగితే దే లుక్ ఎట్ పేరెంట్స్ సార్. అంతే సార్. ఇంకా 2 కేసెస్ చెప్పారు, యూటీఐది ఇంకోటేమో రుమాటిజం చెప్పారు సార్. 2 కేసెస్ చెప్పనా సార్ అది? చెప్పమ్మా చెప్పు. ఒక యూటీఐ కేసులో లేడీది సార్, ఆవిడ ఏంటంటే షీ లవ్స్ వాచింగ్ మిస్టరీ, అంటే లైక్ సిఐడి. అప్పుడు మీరేమో దాంట్లో ఏమడిగారంటే ఏంటి అందులో మీకు నచ్చేది అంటే, పేషెంట్ అన్నారు డిఫరెంట్గా క్రియేటివ్గా థింక్ చేస్తారు అని చెప్పారు సార్. తర్వాత మీరు అడిగింది డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో ఏం చేస్తారు మీరు అని అడిగితే, నేను అంటే లైక్ జాబ్ ఉంది, వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్గా చేస్తూ ఉంటారని చెప్పారు సార్ పేషెంట్. అయితే వాట్ ద నీడ్ టు డూ జాబ్ అని మీరు అడిగారు సార్. అయితే ఆవిడ ఏదో చిన్నప్పుడు లెక్చర్ వాళ్ళ యూజ్ టు సే డిఫరెంట్ వే లెసన్, అప్పుడు సైన్స్ ఆయన డిఫరెంట్ అంటే అదే లెసన్ వేరే క్లాసెస్లో డిఫరెంట్గా చెప్పేవారు. అంటే ఆయన డిఫరెంట్ వేలో లెసన్ చెప్పేవారు. అండ్ ఇన్స్పైర్డ్ హర్ డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ అని ఆవిడకి అలా చెప్పారు సార్, డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ అండ్ వాంట్ సమ్ వన్ అలాగా సంథింగ్ ఆ కేసు ఉంది సార్. సో మీరు అప్పుడు స్టాన్షియం కార్డ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు ఏమో లేడీ హూ లాస్ట్ హిజ్ హస్బెండ్, సిన్స్ దెన్ షీ హ్యాస్ గ్రీఫ్, యాంగ్జైటీ, చెస్ట్ పెయిన్, స్లీప్లెస్నెస్ అండ్ రుమాటిజం ఆఫ్ యాంకిల్, స్వెల్లింగ్ రైట్ సైడ్ సార్.
అప్పుడు మీరు వాట్స్ ద మేజర్ ఎఫెక్ట్ హస్బెండ్ లాస్ అని అడిగితే పెద్ద ఇబ్బంది ఏంటి అని అడిగితే పేషెంట్ ఏమో ఏం చెప్పారంటే ఆవిడ హీ హీఈస్ లైక్ మై గైడ్ అంటే హస్బెండ్ టు టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మేడ్ హర్ పాస్ ఇంటర్ డిగ్రీ ప్రైవేట్గా అన్నీ కట్టించారు అండ్ ఏం చదవాలో ఎలా చదవాలో అన్నీ గైడ్ చేశారు, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనేవారు అని హస్బెండ్ అలా చెప్పింది సార్ హస్బెండ్ గురించి. అండ్ మీరు అప్పుడు ఈ డిగ్రీ ఎందుకు చేశారు అని అడిగితే పేషెంట్ ఏమో నాకు చెయ్యాలి అనిపించిన అవకాశం లేదు డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ అని చెప్పి. అండ్ ఈజ్ ఇట్ నెససరీ ఫర్ మనీ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అలా సంథింగ్ అడిగితే డబ్బు కూడా ఉంటుంది కానీ మనం చేసింది కూడా చూపించుకోవాలి కదా అని చెప్పింది సార్ ఆవిడ. సో అప్పుడు మీరు స్ట్రాన్షియం కార్బ్ ఇచ్చారు ఈ కేస్కి, తర్వాత రుమాటిజం అనేది పోయింది. ఆ రుమాటిజం యాక్చువల్గా చీఫ్ కంప్లైంట్ మెటీరియా మెడికా అండర్స్టాండింగ్లో వెన్ వీ గో టు ద మెటీరియా మెడికా పెర్స్పెక్టివ్ విత్ దిస్ కేస్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్ట్రాన్షియం కార్బ్ యాంకిల్ రుమాటిజం కదా. అవునా కదా, ఎవరైనా చూసారా, వెరిఫై చేసుకున్నారా? రుమాటిజం ఆఫ్ యాంకిల్ జాయింట్ చూడలేదు ఎవరు? రాధికాదేవి వచ్చావా గౌతమ్? యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నీరజ్ వెరిఫై చేసావా? సార్ చేశాను సార్. యా, అండ్ కూడా వాడే స్ట్రాన్షియం కార్బ్ ఇచ్చేవాడిని అక్కడ పీజీలో ఉన్నప్పుడు. యా యా ఓకే. కాల్కినియస్ ఫెరని అంటారు కదా, అలాంటప్పుడు ఇచ్చేవాడిని. అండ్ క్రానిక్ రుమాటిజం లో కూడా ఇచ్చేవాడిని సార్. కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ తో కాదు సార్, ఈ కాన్సెప్ట్ తో కాదు. యా ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఎనీ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద రెమెడీ, దట్స్ వెరీ నైస్. ఎస్ సార్. బట్ అదే చెప్తున్నాను కదా, ఈ ఈ అప్రోచ్లో ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే, ఆల్దో నేను కూడా ఇంతకుముందు స్ట్రాన్షియం కార్బు ఒక పేషెంట్కి ఇచ్చాను. ఇదో చిత్రమైన కేసు. ఇదేంటంటే మా గురువు గారికి ఒక శిష్యుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఈయన ఒక పెక్యూలియర్ టైప్ శిష్యుడు. ఏంటంటే ఈయన గురువు గారినే శాసిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అందుకని ఏమండి మీరు నాకు సరైన వైద్యం చెయ్యాలని చెప్పి గురువు గారిని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఆయన అనుకోకుండా పడిపోయాడు. పడిపోయిన తర్వాత నుంచి ఫీవర్ రావడం మొదలెట్టింది. సరే జాయింట్ పెయిన్స్ అవి ఫ్రాక్చర్స్ ఏం అవ్వలే, కానీ కాలు ఇంత లావు వాచిపోయింది. సరే ఫస్ట్ ఆర్నికా 30 ఇచ్చాము, ఆ హెమటోమా అంతా డిజాల్వ్ అయిపోయింది, చాలా వరకు రికవర్ వచ్చింది, కానీ ఫీవర్ తగ్గలేదు. తర్వాత ఓపియం ఇచ్చాం. సరే ఇతనికి ఏంటంటే రోజు మాకు ఇదో పని అనమాట, మేము బండి వేసుకుని వెళ్ళటం, ఆ సదరు పేషెంట్ని చూడడం, మందు మేమే ఇస్తాం కానీ గురువు గారు ఇస్తున్నట్టు నటించాలి. ఆయనకు అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేయాలి, ఫోన్ చేస్తే ఆయన అంటారు ఫోన్లో, ఆ మందు చెప్పారండి అని చెప్పి మందు ఇస్తూ ఉంటాం. ఇదో నటన. సరే మొత్తం ఇలా జరిగింది. ఇలా ఓ నెల జరిగాక నెమ్మదిగా అతను లేచాడు, ఇంకా అతను పని అతను చేసుకున్నాడు. కానీ 6 months అయినా ఆ యాంకిల్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ పోలే, ఇంతలా ఉండేది. ఇప్పుడు వే బ్యాక్, ఇంకా అప్పుడు ప్రాక్టీస్ కూడా పెట్టలేదు, 2002 అనుకుంటా. ఐ థింక్ మహేశ్వరి నీకు గుర్తున్నట్టుంది ఆ కేసు, మరి మీకు గుర్తుందో లేదో, మీరున్నప్పుడు కేసే ఇది. సో బ్రహ్మచారి గారు అని ఉన్నారు, మేడం గారు వాళ్ళ హస్బెండ్. మొత్తం మీద ఆ కేసు అలా 6 months తర్వాత కూడా ఉండిపోయింది. అప్పుడు చాలా రోజులు ఆలోచించి నెర్ రెపర్టరీలో చూశాను, రూబ్రిక్ ఇప్పుడు గుర్తులేదు నాకు కానీ, బట్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇన్ నెర్. అప్పుడు అతనికి స్ట్రాన్షియం కార్బ్తో తగ్గింది ఇంతకీ చిత్రంగా ఆ యాంకిల్ రొమాటిజం. అదేంటంటే ఆ ఒక్కటే ఉండిపోయింది, అది ఇంజురీ వల్ల. మిగతా రెమెడీస్తో క్యూర్ అయిపోయాయి, కానీ అది తగ్గలేదు. అది ఫస్ట్ టైం నేను స్ట్రాన్షియం కార్బ్ ఉపయోగించింది, అంటే అంత గుర్తుండిపోయింది ఆ కేసు. తర్వాత ఇంకా చాలా తక్కువ. ఇంకొక కేసు కూడా ఉంది, అది చాలా చిత్రమైన కేసు. అది ఏంటంటే కేసు యాక్చువల్గా
నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు, బట్ రెమెడీ మాత్రం అదే. ఆవిడకి బ్లడ్ వామిటింగ్స్ అయిపోయి బ్లడ్ కక్కేసుకునేది అనమాట. అలా చాలా రోజులు 3 months ఎంతో సఫర్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత బీపీ స్టార్ట్ అయింది. ఆ బ్లడ్ వామిటింగ్ సడన్ గా ఆగిపోయి విత్ ఎలోపతి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత బీపీ స్టార్ట్ అయింది. బీపీ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆ బీపీ ఎక్కువైపోయి కళ్ళు తిరగడం మొదలెట్టింది. ఇది అనదర్ కేస్, క్లినికల్ ఇండికేషన్ అంటే బాగా గుర్తున్న 2 కేసులు స్ట్రాన్షియం కార్ట్లో. సో ఆ కేసులో హెడేక్, వామిటింగ్ సెన్సేషను, వామిటింగ్ సెన్సేషన్, హెడేక్, వెర్టిగో, హైపర్ టెన్షన్ సీక్వెలే ఆఫ్టర్ వామిటింగ్స్, బ్లడ్ వామిటింగ్స్. దట్స్ వన్ మోర్ క్లినికల్ ఇండికేషన్ ఫర్ స్ట్రాన్షియం కార్ప్. ఆ కేసు కూడా స్ట్రాన్షియం కార్ప్తో తగ్గింది. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద, మరి అది ఎందులో చూసానో నాకు గుర్తులేదు, సారీ ఫర్ మై లేజినెస్, కానీ అది అది ఆ కేసు నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది స్ట్రాన్షియం కార్ప్తో. సో దీస్ ఆర్ ద క్లినికల్ వెరిఫికేషన్స్ విత్ స్ట్రాన్షియం అనమాట. ఆ తర్వాత ఇదే కేసు, ఇప్పుడు నేను మీకు మొన్న చెప్పినటువంటి కేసు చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ మందు తీయాల్సి వచ్చింది బయటికి. సో హియర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే క్లినికల్ కాకుండా ఆన్ సెన్సేషన్ అప్రోచ్ వెళ్తాం. అందుకే ఇక్కడ పేషెంట్ని అర్థం చేసుకున్న విధానమే కంప్లీట్గా మారిపోయింది. సో ఎంటైర్ ఐడియా ఆఫ్ ఎవరైనా హస్బెండ్ పోతే నా గైడ్ పోయారని అనరు కదా, ఇట్స్ వెరీ అన్కామన్ అండ్ వెరీ పెక్యులియర్, చిత్రం అనమాట. సో దట్ కేస్ had got very good relief with strontium carp. అండ్ చెప్పాను కదా ఆవిడ అనుకోకుండా మానేసింది, జస్ట్ ఎలర్జీ, ఏదో ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ అలర్జీ వచ్చిందని, అది మెడిసిన్ ఎగ్రవేషన్ అనుకుని ఆవిడ మానేసింది. బట్ అప్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ షీ వాజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ strontium. So with this we completed the row 5 issues of column 1 and column 2. And when we move to a little bit ahead to the yttrium part, so the entire idea for yttrium is they are more structurally a little bit matured or evolved, we can say. So the need to develop is more in the row in the column 3. సో ఇట్రియం పీపుల్ ఏంటంటే, బట్ దే యాజ్ యూజువల్ మీకు పైన అల్యూమినా తెలుసు ఎలా ఉంటుందో, ఆ తర్వాత స్కాండియం చూసాం, ఆ తర్వాత ఇట్రియం. సో హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్, మీరే చెప్పేస్తారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటారు ఈ పీపుల్, జస్ట్ ఎ రఫ్ ఐడియా. డైలమా, వెరీ గుడ్. కన్ఫ్యూజ్డ్, వెరీ నైస్. Confusion, dilemma, yes, very good. So these people are, as the scandium and as the aluminium, they are confused people, a lot of confusion. Can I do or can I not do? Confidence, lack of confidence. ఇలా. సో కానీ the idea is, నేను a little bit, and a column 3లో ఉండే ఆ హెజిటేషను, డౌట్, కన్ఫ్యూజన్, ఇవన్నీ ఇట్రియంలో ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ద ఐడియా ఆఫ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ క్రియేటివిటీ ఉంటుంది ఈ పీపుల్లో, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్, దే ఆర్ డౌట్ఫుల్, దే ఆర్ హెజిటేటెడ్. సో కెన్ ఐ క్రియేట్ ఆర్ కెన్ ఐ can I not create? So that is the dilemma these people will be kept in. Can I perform or can I not perform? They do not know which way to follow. That is the confusion part at the topmost thing. But the raw issue of performance will become the crux of the case, because case anta performance అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్రియేటివిటీ, వీటి మీదే రన్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ద కాలమ్ 3 అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హెజిటేషన్, డౌట్ఫుల్, కెన్ ఐ గో ఆర్ కెన్ ఐ నాట్ గో అనేటువంటిది ఈ ఇట్రియం పీపుల్లో మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో పైన ఉన్న వాటిని మనం కొంచెం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం
రో 4 లో ఎలాబరేటివ్ గా చెప్పుకున్నాం ఈ కాలమ్స్. సో యాజ్ ద కాలమ్స్ ఆర్ సేమ్, దీస్ పీపుల్ ఆర్, కానీ ఇష్యూ మారిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇన్ రో 4? రో 4, very good, family, money, security, health. So these are the issues of row 4. So the scandium issues, as we saw in one case where there is good follow up for that case, the issue is in that case scandium case చూసాం కదా, what's the issue in that case? గుర్తులేదా? మనీ. వెరీ గుడ్. మనీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఫర్ దట్ పర్సన్. సో నెల తిరిగేసరికి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు ఆ కేసులో? స్టార్టింగ్ లో వెన్ హీఈస్ ఇన్ ద కాన్షియస్ మైండ్ ఏం ఆన్సర్ చేశాడు అతను? మనీ ఇష్యూ కాదు, నాకు అక్కర్లేదు మనీ అన్నాడు. వెరీ గుడ్. కానీ తర్వాత వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాడు? నెల తిరిగేసరికి నాకు ఇంత మనీ ఉంటే చాలు, అదే నాకు పెద్ద సక్సెస్. అదేనా చెప్పాడు అతను? ఎట్ ద డీపర్ లెవెల్, లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు. యామ్ ఐ రైట్? పీస్ గా ఉంటుంది. యా, ఎస్. అతనికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాడు? మనీ ఉంటే చాలన్నాడు. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు? మనీ అక్కర్లేదు అన్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద పర్సన్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద కాన్షియస్ మైండ్ టు ద సబ్ కాన్షియస్. తెలియకుండానే కొన్ని వర్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. దే కెనాట్ కంట్రోల్ దట్ థింగ్. ఇఫ్ వి పుట్ దీస్ పీపుల్ ఇన్ ఎ రైట్ క్వశ్చనీర్ మేనర్, అందుకని స్వరాకి వెళ్ళటం. ఇవన్నీ మన టెక్స్ట్ బుక్ల్లో కూడా ఉంటాయి. అలాగే బోల్డ్ బుక్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు సెన్సేషన్ మెథడ్లోనే శంకరన్ గారే రాసిందే రాసి 10 పుస్తకాలు 15 పుస్తకాలు చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ మహేష్ గాంధీ గారు రాశారు, ఇంకొక ఆయన రాశారు. కొత్త బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి. మొన్న ఈ మధ్య మా వాళ్ళంతా పీటర్ ఫ్రేజర్ బుక్స్ కూడా కొందాం అంటున్నారు. త్వరలో అవి కూడా కొంటాం. బట్ ద ఐడియా ఈజ్ హౌ టు పుట్ ఏ క్వశ్చన్. అక్కడ ఒక పర్సన్ తాలూకు ఎఫిషియన్సీ అండ్ ద వే టు డీల్ అనేటువంటిది మనకి అర్థం అవుతుంది. సో నేను రిపీటెడ్గా నా జీవితంలో ఏదైతే మైలురాయో, ఏదైతే కీలకమైన మలుపు ఉందో, యాజ్ ఆఫ్ రో 5 క్రియేటివ్గా ఆలోచించడం అనేది నాకు ఎక్కడ మొదలైందో, దాన్ని నేను ఎందుకు పదే చెప్పడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ షుడ్ లెర్న్. మిగతాది ఎంత నేర్చుకున్నా క్వశ్చన్ ఎలా అయ్యాలో తెలియకపోతే everything will go in alternate way. Even in that scandium case, we know that there is a big trauma. మనకు తెలుసు అతను సైకలాజికల్ గా డిస్టర్బ్ అయిపోయినాడు, ఏది సక్సెస్ రావట్లేదని అరుపులు కేకలు చేసేస్తున్నాడు, అరిచేస్తున్నాడు, నా లైఫ్ లో ఏది సక్సెస్ రాలేదు అని తినేస్తున్నాడు. దెన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ క్వశ్చన్ టు పుట్ ద సేమ్ థింగ్. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు సక్సెస్ రాకపోతే? దట్ ఈస్ నాట్ ద ఏరియా. వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఇట్స్ బెటర్ టు ఫాలో ద అదర్ పార్ట్. సో ద క్వశ్చన్ వెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ వే. ఏమడిగా మనం అక్కడ క్వశ్చన్ గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ in that scandium case. Yeah. So it will give the functional part of the case.
బాగుంటాం అంటే ఎలాగా? Then it's easy for this person to talk about the functional part rather than pinching him in the sensation part. అతనికి ఆల్రెడీ ఇబ్బంది అయిన పార్ట్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏమవుతుంది, నీకు ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్, నువ్వు పోయావు, నువ్వు పడిపోయావు, నువ్వు కింద పడిపోయావు, నువ్వు లేవలేకపోతున్నావు, ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్, ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటుంటే హీ విల్ బికమ్ మోర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. లాజికల్ థింకింగ్ అది. సో ఇట్స్ బెటర్ మీకు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది. దట్ విల్ ఫస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఇమ్మెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫిజిషియన్. నో, దిస్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ మీ. వీడు నన్ను పరీక్షించడానికి వచ్చాడని పేషెంట్కి ఎప్పుడు అనిపించకూడదు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్స్ గ్రేటెస్ట్ ఎర్రర్ అక్కడే చేస్తారు. బికాస్ దే విల్ ఆల్వేస్ బిలీవ్ that they are physicians. At first we are humans, then we became physicians. We should know that. So it's good to be in the prior part of ourselves with the patient rather than the physician part. So human ga unnappudu the axis తొందరగా డెవలప్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ప్యాచ్ అవుతుంది. ఎస్, నువ్వు అడగచ్చు, నేను కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఒక్కొక్కసారి, బట్ యూ కెనాట్ పుట్ దట్ క్వశ్చన్స్ స్ట్రైట్ అవే. So this is where we should be a little bit cautious. There we can pick up a wrong path in the entry point itself. Starting లోనే ఆ రాంగ్ పాత్ ఎత్తుకుంటే ఎస్, మిస్టేక్స్ విల్ బి. నాకు కూడా చాలా మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి. సారే చెప్పేవారు నాకే చాలా మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి. సో మిస్టేక్స్ మన లైఫ్లో జరుగుతుంటాయి. డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ విత్ ఇట్. బట్ హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎ మిస్టేక్, దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ టు అస్. మనం నిజంగా మన మిస్టేక్ వల్ల, మన తప్పు వల్ల మనం నేర్చుకుంటున్నట్టయితే సుస్పష్టంగా మనం సరైనటువంటి వెలుగుదారిలోకి మనం ప్రయాణించబడుతున్నాం అనేటువంటిది మనకి కరెక్ట్గా తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఏమి ధోకా లేదు దానికి. కానీ ఒక్కసారి మిస్టేక్ అయిందే మళ్ళీ మళ్ళీ మిస్టేక్ అవుతుంది అనుకో, దెన్ వీ షుడ్ బి కాషియస్. ఎక్కడో మనం ఒక సరైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ అవసరం. ద రో 5 మనకు కావాలి. అటువంటి అప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి సరైనటువంటి మార్గాల్లో మనల్ని ప్రయాణింప చేయటం కోసం పాపం ఆయన ఎంతో శ్రమ పడుతున్నారు. సో అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్ పర్సనల్లీ దట్ you please attend Swara once in the coming workshop which may be held in March. So where the questionnaire is the beautiest thing, where we can have so much enormous opening towards a case. That is the beautiest part, the questionnaire. So hope you all listen my words, but that will definitely improve ourselves both as a physician and a human being. So again coming to our topic, the yttrium people and the next zirconium people. So these are the people who are in the same column with the scandium and the titanium. So in yttrium there is a lot of confusion, hesitation, doubt, but yet wants to perform.
yet wants to move ahead. Whereas when you go to strontium, they want to be someone to be along with them. They want mentor, they want guide, they want teacher, they want someone to be all together in their lives. They want that person. Whereas in the yttrium, the idea is that they move ahead. They need this person, but they want to show more than that person. So the guide idea is in the backdrop for the yttrium. He wants to be more focused than his guide, because the ego develops a little bit. Whereas the strontium, the calcium people, they don't feel any ashamed feeling, won't be there, because they say that with this person be aside, I am going to get the battle, like these things. Definitely they will say like that. Or I am going to test the examination, or going to pass the examination with the help of so and so person. They will definitely give you the idea, the column 2 idea. The column 3 idea, the idea is that they should be more focused, but they don't have the capacity. No capacity, but wants to be focused. That creates the biggest dilemma, biggest confusion. They didn't have the capacity. How can they show that? So need to perform, or wants to perform, or wants to be creative, wants to show, will be there, but there is no such capacity or capability or confidence. This creates biggest turmoil in their life. That is the central fulcrum of the yttrium remedy. When we come to zirconium, these people, as in titanium also, they too have the incapacity, but they feel they can move ahead. So the need for support differs from yttrium to zirconium, from column 3 to column 4. Column 3 people are more confused, more hesitated, but column 4 people give you the idea of beginning, starting, commencing, taking off. So that is the idea in the, so the support idea will be there in the row 2, row 3, row 4. But support to be along with with row 2, column 2. Support is to be on the backdrop in the column 3. Support only if I needs is in the column 4. There is a constant need for support in the column 3, in yttrium and the scandium. The row issues will be deferred. It will be in security money in the row, and it will be performance and creativity in the row 5. But the idea is they commence, they move, they take off, and only will need support if they require. నాకు అవసరమైతే నేను గైడ్ కోసం వెతుక్కుంటాను. I must move myself. This I comes a little bit more in zirconium. So there will be commencing, there will be take off, there will be moving ahead, there will be going ahead. I want to perform, I want to execute, I want to be creative, but I don't have the capacity. So there will be confusion, definitely, but there will be moving, and confusion is a little bit low in column 4, is a little bit poor. They are okay, structure a little moved ahead. So that is the idea in the column 4 of the row 5. And when we move to the column 5, the niobium idea. So the idea is, can I perform or not? So
they will move further ahead, but they always want to come back. కొంచెం దూరం వెళ్తారు, ఏదైనా పని మొదలెడతారు, కొత్తగా చెయ్యాలని ఉంటుంది, కొత్తవి ట్రై చెయ్యాలని ఉంటుంది, కొంచెం మొదలెట్టి వెంటనే దే విల్ కమ్ బ్యాక్. In fact, these people will postponement will be there, like lycopodium. A lot of postponing things in the column 5 because they want to move. Structurally, they will move, they want to move, but they are not sure of their capacity, they are not sure of their capability. They feel they are not prepared. So I am not prepared enough is one of the what you can say the strongest words used by these column 5 people, the niobium people, the vanadium people. I am not strong enough, I am not prepared enough. But the urge to move ahead will be greater from column 3, the yttrium, the zirconium and niobium. The urge to move will be bigger, urge to perform will be bigger. He is moving ahead. But they are not structurally. The yttrium people, the zirconium people and the niobium people, they are doubtful, unsure, and that unsure part is maximum in yttrium, okay in zirconium, and it will be coming down in niobium. So performing part is greater in niobium, average in zirconium, and very very low in yttrium. They just want to move ahead, just, but there is no idea of what to do, how to do, where to do, no such things. అసలు ఆ ఐడియా కూడా ఏముండదు ఇట్రియంలో. సో మచ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ పీపుల్, బట్ ఐ వాంట్ టు బీ ఆన్ మూవ్. సో ద గైడ్, ద మెంటార్, ద స్కాలర్, ద లెక్చరర్, ద టీచర్, whoever he may be, he must be in background for me, not on the foreground. He needs that person, but he wants to showcase himself rather than the master who is in the background. But he needs master because he has no capacity. సో సార్ ఎగ్జాంపులే చెప్పాలి, అంత బాగా చెప్పారు ఆయన. సైకిల్ తొక్కునేవాడు, కొత్తగా సైకిల్ తొక్కునేవాడు వెనకాల ఎవడో పట్టుకుంటాడు. సూపర్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాలమ్ 3 అండర్స్టాండింగ్. ఇంకా అంతకన్నా ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఇవ్వలేం. బట్ వాడు అప్పుడే తొక్కుతూ ఉంటాడు, వాడు వదిలేస్తాడేమో అని భయం, అలా అని వీడు తొక్కాలనిపిస్తుంది. సో కాన్స్టెంట్లీ హీ ఈజ్ లుకింగ్ బ్యాక్ సైడ్. వాడున్నాడా వదిలేశాడా? దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ద కాలమ్ 3. So that is the idea for column 3, column 4, column 5 of this row 5. And when we go to column 6, understanding of the molybdenum. So these column 6 people, definitely they want to prove. అది మనం పైన ఇంతకు ముందు చూసాం. So they want to prove themselves. So they are a little bit challenging, అంటే not exactly like the 8th column persons, but they like that thing, the challenge, idea of challenge. Yeah, that correct. Idea of challenge అనేది ఏర్పడుతుంది. So the first risk
in any of these is the column 6. Up to column 5, they never take risks. So the dependency is predominantly seen in all these 5 elements. And for the first time in the molybdenum, the dependency, the clinging part is gone away. These people wants to take risk. Risk takers, column 6. So the idea, the key word of risk అనే ఒక వర్డ్ పడిందంటే కొంత ఆలోచించాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ కాలమ్ 6 వర్డ్. Take risk, take challenge, prove myself. These are the column 6 words, and these words are keywords are seen in the patient's language. సో ఎంతో కొంత రిస్క్ చేయాలి సార్, తప్పదు కదా, ముందుకెళ్ళాలి. సో ఇన్ ఎనీ part, the central fulcrum of the patient's case, whether it will be in his profession, whether it will be in his ideas, whether it will be in hobbies, whether it will be in his future aims, everything we will see this idea of that I must do something, I must prove something, I must execute something, I must perform something and have to take risk. So it will be in their dreams, it will be in his physical condition, it will be in the hobbies, and it will be in the current scenario or in the life scenario of the person. The same idea of taking risk, proving himself, challenging himself, a need to prove will be seen in this molybdenum people. So here the structure has evolved, magnified, growed. So when we move from molybdenum to the technetium part, the 7th column. So the idea for column 7, as we saw in the above row 4 also, is the magnifying part. Correct word, polishing. The idea is polishing themselves, enhancing themselves. ఎలా నన్ను నేను మెరుగుపరుచుకోవాలి, ఎలా ఉత్తీర్ణుడిని అవ్వాలి. So all the dependency for that which we saw in the 4 columns will be vanished, will the 5 columns will be vanished in this when we move to the molybdenum and the technetium part. So he believes he can create things, he believes he can perform, he believes in himself, and he almost went through the challenges also in the molybdenum part. Challenges, risks, proving అన్ని ఎదుర్కొన్నాడు కూడా పాపం. కానీ కొంచెం మూవింగ్ అహెడ్ అయ్యేసరికి ఇంకా ఎంత చెయ్యాలి, ఇంకా ఎంత ముందుకెళ్ళాలి, ఎంత పెరగాలి, ఎంత ఉత్తీర్ణుడిని అవ్వాలి, ఎంత నన్ను నేను పాలిష్ చేసుకోవాలి. So the idea of these people will be enhancing themselves, polishing themselves.
So these are, and my friend had one of the cases with technician. I asked for him, but he couldn't remember the exact case number, so I couldn't get you. It's a beautiful case of a software engineer which he got better with the technician. It's a very nice case. I had a good follow up of that case, and how it's a, how the patient narrated about the polishing thing. It's a beauty in that case. Polish a word కూడా అదే వాడాడు ఆయన, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. So this is the idea for the technician people. So these technician people has the issue of proving themselves, and when you come across such words like polishing, enhancing, how can I improve myself, you can get the exact idea of the this column 7 personalities. They believe they can do things, they believe they can perform, even in the teacher part, the profession of teachers, where they will believe immensely that they can do these things. But how can I grow? How much I grow? How much I can polish myself? So that will give you the best idea when you come across some profession that in that profession, when you come across such professions, any profession, anything, you will get the best idea of these row 5 elements, because this is a general understanding of their creativity and perform. ఎందుకంటే వాళ్ళు జనరల్ గా కూడా దాని గురించే మాట్లాడతారు. So it will become much more easier for us when we come across such things like molybdenum, technetium, yttrium, zirconium. So the best idea for these people is when we allow the person to speak of their own personalities, own professions, or even something they got inspired of. అంటే ఎవరైనా వ్యక్తుల నుంచి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయినవి మాట్లాడమన్నా, లేదు వాళ్ళ తాలూకు ప్రొఫెషన్ గురించి వాళ్ళ మాట్లాడమన్నా, వాళ్ళ తాలూకు వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి మాట్లాడమన్నా, then these people will give you the beautiful idea. So in these type of people, when we notice such things are going to happen in this case, then it's better to shift the questionnaire according to that pattern, rather than asking about the sensation experience. It's better to choose the route with which the patient is going on. Sir correct ga cheptaru, the possibility and the probabilities. So we can have a number of possibilities, but when we corner that, we can have one probability. So this is the idea for the technetium people. When we move to ruthenium, so this is another remedy where there is extreme pressure. So what's the remedy on the topmost of this ruthenium? ఏంటి దీని పైన ఉన్న రెమెడీ మనకు తెలుసు ఏంటి? The idea which remedy will be in the row 4, ferrum. So what's the idea for ferrum? మనం ఆల్రెడీ రో 4 లో దాని గురించి చాలా చెప్పుకున్నాం. So what's the just the idea of that 8th column? Firmness. Okay, the best word we can use, very good, the perseverance.
Very good. The perseverance. So the idea for these people, they know they can create, they know they can perform, they know study in pressure condition. Very good. So already the creativity began, the performance began. They are at risk, they faced risk, they faced pressure, they faced hardness, they polished, they enhanced. Now they reached the level where they should be perseverant, stand in pressure conditions. So the beautiful example is Neeraj. Good example for from today's scenario, or today or to yesterday's, from last 1 week. సార్ నేనైతే పాండ్యా చెప్తాను సార్. Very good. Very nice, very nice. Same, exactly. So these people, exactly. So these people will be tested in that sturdy conditions, and they will figure out the sturdy conditions. And even Natarajan, where the idea is sudden గా ఎవరికో ఇషాంత్ శర్మకో ఎవరికో ఒంట్లో బాగాలేదు, నువ్వు రావయా బాబు అన్నారు. So then he came into picture, and in a T20 he bowled with an average of I think 5 or 4, which is almost a miracle. It is a complete batsman game. So such is the idea. So these people ready to face risks, polish themselves or enhance themselves, move ahead and be tested with the perseverance, endurance, strength, resistance, stamina. So this is the idea for the column 8 people. So when we move ahead to the column 9, the idea of the column 9, the rhodium people. So there is no longer that pressure. There is no such thing called pressure for these people. But the idea is a little bit fall, a little bit తెలుగులో చెప్పచ్చా, అందుకోవటం, just a setback with success, a millimeter away from success. So success in sight అని కొంతమంది అంటారు. And these people will give you on the failures part a lot of humiliation, like staphysichria. So a lot of అవమానం గురించి మాట్లాడతారు. This 9th column people, and especially the rhodium people, the performance is in such a way that they risk themselves, they polish themselves, they strengthen themselves, endure stamina, everything is okay. But the success, am I complete or not? That a little bit idea that they are short of success is there, and so along with that idea of dilemma of not being exactly at the center point of success, they have the idea of fear of humiliation. ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా సక్సెస్ అనేది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వదో, నా అనుభూతి అవ్వదో,
సక్సెస్కి కొంచెం ముందు ఇంకా అవుతాను సక్సెస్ అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుందో అక్కడే అవమానం పొంచి ఉంటుంది. whereas when we the experience is that I am success ఏముంటుంది? ఎవరు చెప్పలేదు. సో ఐ ఆమ్ సక్సెస్ అన్న చోట ఐ ఆమ్ అబౌట్ టు సక్సెస్, హ్యాపీనెస్. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఐడియాస్? ప్రైడ్, ఈగో. ప్రైడ్, ఈగో. ఓకే ఓకే. satisfied. Okay, there is another word for these people. Complete. Okay, yes, these are all the words, but the exact word, the difference between the rhodium and the palladium, are the 9th column and 10th column personalities. Perfect, settled. Okay, yeah, these are all the words. Definitely I am agree with you with all the HEO. Very nice. Many adjectives are coming. Successful, very good. Structure formed. Yeah, what do you call that opinion of others? Yeah, appreciate. Exactly. Approbation. Very good. So the idea of humiliation is in the column 9. The idea of appreciation is in the column 10. To differ that columns a little bit, what pride gives, what perfectness gives, what successful gives, what happiness gives to them is that appreciation, is that approbation. So most of these people will speak, the column 9 people will speak. చాలా మంది ఆ పాయింట్ ఆల్రెడీ మనకు కేసు కూడా పెట్టారు కాలం 9లో. సో సక్సెస్ ఇన్ సైట్, నేను ఇంకొద్ది రోజుల్లో సక్సెస్ అయిపోతాను. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ పీపుల్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మే టేక్ ద అదర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద కేస్ వేర్ దే విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద ఐడియా ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్. అమ్మో, సక్సెస్ కాకపోతే ఏమవుతుందో, అవమానం అయిపోతాను నలుగురిలో, మొహం కొట్టేసినట్టు అయిపోతుంది. సో సక్సెస్ ఇన్ సైట్ అనేటువంటి దాంట్లో కనుక చెప్పగలిగితే పర్సన్ ఈజీయే, మనకి రెమెడీ అర్థం అవుతుంది. ఓ ఇతను కాలం 9లో ఉన్నాడని. సో మెనీ పీపుల్ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద అదర్ థింగ్, విల్ స్పీక్ అబౌట్ మార్టిఫికేషన్, హ్యూమిలియేషన్, అవమానం, మాట పడ్డం. And then we will become confused that it's a Staphysacriya case or some other Ranunculaceae or some other cases, plant families. We will face this difficulty. Enduku? Because we know Staphysacriya well. We know more Staphysacriya than this rhodium. So it's easy that the known remedies will enter into our brain and unknown remedies will be left out. That is the idea. Appreciation will be in column 10. Humiliation will be in column 9. Idea of humiliation, fear of humiliation, not completely formed, faced risks. So the central experience of these persons is with regards to performance, with regards to creativity, with regards to do something, with regards to do, but they are not complete people. There is always that vacuum, that lacuna
of 1 or 2 millimeters before the success. Not reached the top. Success in sight. Am I able to reach the top, or am I facing the humiliation before reaching the top? I will never be appreciated if I am not able to reach the top. What happens if uh, that last minute mistake was done by me? That is the idea for the column 9. ఆఖరి క్షణంలో తప్పు చేస్తామేమో. ఎలాగా? అవమానపడిపోతాం, అందరి ముందు చులకనైపోతాం. So these rhodium and the palladium people mostly look alike, but the central experience, and so అవి రెండు చాలా వాటిల్లో కలిపి వాడతారు, ఎలక్ట్రికల్ అప్లియన్సెస్లో, కన్వర్టర్స్లో, వాటిల్లో. సో దేర్ ఎల్లాయిస్ అంటాం కదా, ఎల్లాయిస్. కానీ the idea which they differ along apart is they always fear that what happens if one last mistake was done by me, whereas the 10th column, they know they are successful people. I am successful people, I was appreciated. Are somebody going to appreciate me or not for my success? Am I going to receive the approbation or not? సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అనుభవం అంతా నేను సక్సెస్ అయ్యాను కాబట్టి నన్ను గుర్తించాలి, నన్ను పొగడాలి, నాకు వాల్యూ ఇవ్వాలి. అక్కడికి వచ్చేసరికి సక్సెస్ అవుతున్నాను, ఆఖరి మినిట్లో మిస్టేక్ చేస్తే ఎలాగా? ఏమో అవమానపడిపోతానేమో, నలుగురు ఏమైనా అంటారేమో, ఇక నాకు లైఫ్ ఉండదేమో, ఆ దెబ్బతో అయిపోయినట్టే. So that it will be the idea in the column 9. So this is the difference between the rhodium and the palladium. So these remedies are mostly rarely used in the clinical practice. In my practice, I didn't use any of these remedies. And even sir also said that these are so even sir also said that these remedies are frequently or unfrequently indicated. So sir also had a vision about these remedies. So he said in one of his lectures, in the periodic table lectures, that the row 5 elements, from yttrium to rhodium, are rarely indicated, not frequently indicated. But it's our duty to learn these elements in that perspective of the idea of performance, the idea of creativity, where the structure starts from the column 1, reaches the idea with molybdenum and with technetium, and finally falls short of in rhodium. So these people, when speak of this central experience of falling short, fear of humiliation,
idea of reaching top but couldn't be able to climb. What happens if there is a last minute failure? So this is the idea for the rhodium people. So when we reach the 10th column understanding, the idea, as you all said, success will be tasted in this. So the central experience of the column 10 palladium is that they are performers. They can create, and there is that pride, that ego, that valued, and with that, along with this thinking, at the same side, the love for approbation. So the need for appreciation, the need for valuing him or herself, is it there or not? They look for these things, and in the failure part of palladium, they will elevate these things, that she is not appreciated, she is not valued, she is not recognized, she is not approbated. And in the coped up state, these persons will speak a lot about the idea that I am valued. And in one of them, even it continues in Argentum. So recently, Gautam will Gautam nu cheptadi how an Argentum person spoke about his, a beautiful case of Argentum, where the person spoke a lot about himself. Kada? నేను చెప్పేసాను ఆల్రెడీ. ఎప్పుడు చెప్పావా? ఓకే ఓకే. సో మర్చిపోయాను, గౌతమ్ ఆ రోజు మనకు చెప్పాడు కదా, ఒక ఫోటో తీసుకొస్తాను, డిఈఓ గారు వాళ్ళందరూ నన్ను సత్కరించిందని. అవునవును. అండ్ హీ కేమ్ బ్యాక్ లాంగ్ ఫ్రమ్ ద్రాక్షారామం విత్ 1 week ఆఫ్టర్. ఆ ఫోటో తీసుకుని వచ్చాడు. ఆ ఫోటోను అదేంటి మన భీమేశ్వర స్వామి ప్రసాదం అని చెప్పి కొబ్బరికాయ, కొబ్బరి చట్నీ చేసుకుని తినేసాను అనుకో, అది వేరే విషయం. సో ఆ ఫోటో పట్టుకొచ్చాడు, సార్ ఇదిగోండి ఈయన డిఈఓ గారు, ఈయనేమో ఏదో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ ఇది మనకు తెలియదు, ఆ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వాళ్ళందరూ ఆయన సత్కరించటం, ఓ కిరీటం, పూల కిరీటం. మరి మీరేం చేశారు ఆయన చూపిస్తున్నప్పుడు అలాగా? నేను లేచి నించున్నాను, ఆయన పట్టుకురాగానే నేను లేచి నించుని, చాలా అద్భుతం అండి, సూపర్, మీలాంటి లెక్చరర్ లేరన్నది. లెక్చరర్ కదా, అది టీచర్. సో దిస్ పర్సన్, దిస్ even that continues, what the idea is, the idea that I am a successful person will be seen profoundly in the column 10 and column 11 also. So there is a lot of discussion between me and Gautam about that remedy in the, whether it is an palladium or whether it is argentum. And when we went with the study of soul of remedies, we saw that both these have that idea, that both, and this person is a severe loquacious person. It's very hard and difficult to control that person. And when we went with rubrics, even in loquacity, argentum took highest marks, 3 marks. So the idea of approbation will be continued from column 10 to column 11 also. And the idea of humiliation will be seen in the column 9, in the rhodium part. Whereas in palladium, these people
are highly successful people. Lot of pride, lot of dignity, lot of authentication. They speak with much authority. సార్ చాలా బాగా చెప్తారు అది శంకరన్ సార్. whenever a palladium person visits or comes into a consulting room or enter the row, and especially the palladium people, these people will show the shiny part. As in silver, as in palladium, they always shine these metals. And it is one of the properties. There are some properties to the elements. And what's that property called? ఎవరైనా చెప్తారా? For these metals. Exactly. Exactly, Neeraj. Very nice. Thank you very much. It is called luster. That is the property of these row 5 elements, and especially with the palladium and silver. So this is the total idea of the row 5 from column 1 to column 10. We will, in the next class, we will go with some cases of palladium, and then we will move to the right side of the periodic table. Okay? Thank you. Thank you all. Subharatri. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः.